Okay, so for 7.3, solubility equilibria is the final subtopic for this chapter 7. So solubility here referring to the degree of solubility of something. What is that something? We have learned before, we have the, apa kita panggil tu? Acid and base kan? Acid and base both are solutions. So by right, solutions and solutions to form another solutions. Kan, betul tak? Betul. Okay, so diorang akan dissolve, bukanlah dissolve completely, kita ada dua jenis. Tapi kalau nak form salt, dia akan undergo reversible reactions. So solubility yang kita nak bercakap sekarang is about the salt we are going to form from the reaction between acid and also base. Only the salt. Okay, and then the equilibria here comes from the two types of salt we're going to form. Okay, the two types of salt we're going to form ni, dia bukanlah acidic, basic ataupun neutral. The two types of salt yang kita akan belajar ni melibatkan soluble and insoluble ataupun slightly soluble salt. Okay, sebab tu nama dia equilibria. So solubility of a salt now regarding two types of salt. Okay. So solubility in general, solute. Solute ni selalunya dalam bentuk apa? Selalunya lah kalau awak dengar solute. Solid. Dalam solid. Tetapi kita pernah belajar dalam chapter 1, solute pun sometimes boleh jadi concentrated solutions kan? Yang pekat. Yes. Okay, dan dia kita akan dissolve in solvent. Solute and solvent will form? Solution. Solution. Okay, good. So the solubility of a salt yang kita nak tengok adalah the amount of the solid. So kita akan be specific. Our salt now in solid state that dissolve in a known value of saturated solutions. What do you understand from the term saturated solution? Larutan yang tepu. Larutan yang tepu. Bila kita kata larutan yang tepu, larutan terhasil from solute and solvent, right? Yes. Kalau tepu, maksudnya solute and solvent, diorang akan ada nampak lagi tak beza antara diorang? I mean, nampak lagi tak solid dia, nampak lagi tak solvent dia, ke dah sekali? Dah sekali. Dah sekali awak akan nampak solution sahaja kan? Yes. If let's say we try to add some more solute in your saturated solution, apa yang akan terjadi kalau dia dah tepu? Dia akan dissolvekan ke dia akan stay as it is? Dia akan Irritate. Ya, dia akan stay. Dia tak berterima dah. Bila kata tepu, otak kita tepu, awak belajarlah lagi, awak boleh masuk tak? Tak boleh. Okay, sama juga contoh, awak ada solute dengan solvent. Contohnya 10 gram of solute and then solvent awak 5 ml sahaja. Kalau ikutkan, silap. 5 gram of solute, 10 ml of solvent. Kalau ikutkan 5 gram ni sikit, 10 ml ni banyak, betul tak? Betul. Okay, awak akan form tak saturated solution kalau ikut number 5 dengan 10? Tak dapat lagi lah sebab 5 gram sikit daripada 10 ml kan? Yes. Okay, so kita tak form lagi saturated solution. Our aim in this subtopic, we want to form saturated solutions in order for the equilibrium to be achieved. So our aim equilibrium is achieved when you form saturated solutions. If you have already formed saturated solution, you keep on adding, dia akan form precipitate nama dia. Kalau awak ada solution yang not yet saturated, you need to add some more salt. Macam itulah. Aim dia nak bagi dapat saturated solution. Amount of undissolved and dissolved solute adalah sama. Okay. So the two types of salt, soluble and insoluble. Kalau sebut soluble ni dia dah jadi aqueous lah nanti. Maksudnya kita tak akan cover for this soluble salt dalam this subtopic. We are going to cater for only insoluble or slightly soluble. Dia tak berapa nak tepat lah insoluble. Kalau insoluble terus tak buat. Kita akan cater for this slightly soluble. Barulah kita boleh show the dissociation. Kalau insoluble terus, dia takkan buat pun dissociations. Okay. Bila sebut in water ni, both pun in water. So basically this soluble salt adalah bila mana dia boleh buat interaction with water. Can I know what is the name of interactions we formed when we have water? Apa nama interactions yang kita belajar dalam chapter 4 bila compound buat reaction dengan water? Dilution. Itu dia punya proses. Dia punya interaction, nama interaction tu. Awak belajar sikit je. Awak ada belajar ni kiranya between molecules. Between molecules.
Awak ada compound awak Hydrogen. contoh. Apa? Hydrogen bond ke? Yes, hydrogen bond, betul. Anything with water, compound lain dengan water molecule, dia akan form hydrogen bond. Kalau soluble, dia capable untuk form hydrogen bond with water at room temperature. Kalau slightly soluble or insoluble ni, dia not capable to form reaction with water at room temperature. The key here is room temperature. Sebab solubility ni can be affected by temperature as well. So sebab tu kita kelaskan dia at room temperature 25 degrees C. Okay, for this subtopic, kita akan tengok dua jenis solubility. One is solubility in gram per liter. So kalau gram per liter, sama juga cara kita define dekat dalam chapter 1. Okay, kenapa nak kena guna dua ni? Dalam chapter 1, kita dah belajar concentration measurement ada beberapa jenis kan? Yes, miss. Kita ada density, kita ada apa lagi? Kita dah apa? Density, Molarity. molarity, percentage Molarity. by mass, percentage by volume kan? Yes, miss. Okay, semua tu concentration measurement. Tapi dalam this subtopic solubility equilibria, kita akan ambil dua sahaja. It's either gram per liter ataupun mole per liter. So these two, dia punya simbol sama, S dan juga S. Sometimes soalan boleh cakap solubility tapi mole per liter. Dia bawa maksud yang sama lah. Okay, both solubility and molar solubility ni, they belongs to the salt yang kita nak tengok, the slightly soluble salt which in solid state. Okay, sebab nanti bila awak buat chemical solubility equilibrium equations, awak akan ada solid state dan aqueous state. So these two belongs to the solid state, the solute, the salt itself, not yet the ions yang kita dah dissociate. Okay, kalau solubility in gram per liter, grams of solute is dissolved in 1 liter of saturated solution. Macam awak buat assumptions tu, tapi soalan chapter 7.3 ni tak ada pun assumptions macam tu. It's just how do you define this? For every 1 liter, you have a number of moles macam tu. Okay, so how these saturated solutions are explained? The amount of solid dissolved is equal to undissolved. So let's say awak akan ada solute, ni solute contoh, dia ada solvent. Kalau kita sebut this is a saturated solution, diorang punya undissolved dengan dissolved are in equilibrium. So nanti towards the end dah tak ada dah the solute nampak. Kita akan nampak solution, clear solution sahaja. Tetapi dalam tu dah ada both solute and solvent. Okay? Okay. Right. Maksudnya walaupun dia ada solute kat sini, dia dah tak boleh nak achieve dah. So dia dah achieve equilibrium lah. Tu maksudnya this is the saturated solution part. And then ini kita panggil saturated solution. Kalau case untuk the second case ni, kita nampak substance A dengan substance B completely different. Diorang tak form pun, maksudnya diorang tak ada pun kata ni solute ni belong to the same solute. Ni substance A, substance B tak boleh nak dissolve with one another. So diorang ni tak achieve equilibrium, nama dia adalah insoluble substance. Tak boleh terus, tak boleh form reaction with water molecule. In general ni awak, solubility of salt ni kita akan conduct in water. Bila conduct in water, water ada both H plus dengan OH minus, so dia treat equally. Jadi neutral. So neutral kalau tengok, dia tak akan ada effect pun pada your solubility. Dia hanya akan bagi dissociation sahaja. Okay, sebelum nak buat the calculations, awak kena tahu dulu jenis-jenis compound yang kita treat sebagai soluble ataupun insoluble. Okay, for any compound yang ada alkali metal ions, ada ammonium, ada nitrate, ada HCO3 minus dan bicarbonate, ada chlorate, diorang ni semua adalah soluble compound. Tak ada langsung possibility untuk form insoluble compound. So, ni akan hilang teruslah. Dia takkan ada langsung salt jenis-jenis ni dalam kita punya reaction. Kalau ada pun maksudnya dia belong to acid dengan base. Acid base baru nak form the salt. Okay ke? Sebab tu tak ada kat sini. Okay, miss. Okay. For any compound yang ada Cl, Br dan juga I, dia belongs to soluble compound. But ada exceptions. If let's say these ion pair up with one of these ions stated here, dia akan jadi insoluble. Bila jadi insoluble, nanti awak akan tengok akan adalah AgCl adalah dia akan dissociate partially. Okay, PbCl2 dia akan undergo this partial dissociations sebab dia insoluble.
And then soluble compound yang ada SO42- pun selalunya soluble. Tapi kalau dia pair up with one of these ion, dia akan jadi insoluble. Dia bukan semua benda yang kita nak dapat nanti ni akan undergo benda tu. Kita kena tengok juga the ions. And then for insoluble compounds, usually compounds containing all these ions, tetapi ada exceptions. When ions pair up with this lithium, sodium, potassium or ammonium, dia akan jadi soluble. Jadi contoh awak ada lithium carbonate. Lithium carbonate tak boleh lah jadi insoluble salt. Dia akan jadi soluble salt. Okay, lepas tu kita ada potassium chromate. Potassium chromate pun tak boleh lah sebab dia orang akan jadi soluble. So tak sesuai untuk konteks 7.3. Sama juga OH. Okay, bila dia pair up dengan Ba, contoh BaOH2 tu, dia akan jadi soluble. Ni jenis-jenis lah, nanti kita akan tengok ada satu tutorial tu, dia macam confusing sikit sebab diorang ni nanti boleh soluble, dia akan form salt later on. Okay, so this solubility product Ksp, sama macam sebelum ni in 7.1, 7.2, even in chapter 6 pun, awak ada satu constant sendiri. Sebab bila melibatkan aqueous state ke ataupun anything yang product dengan reactant, kita akan ada satu standard yang hold the value. So value yang akan hold dalam this subtopic, kita panggil dia sebagai solubility product. Solubility product adalah Sp. So value yang akan hold dia adalah the equilibrium constant, the K. Bila sebut equilibrium, okay, kita nak tengok sekarang the degree of solubility of a salt. Nak tengok sejauh mana dia boleh dissociate. Okay, so kita akan guna this Ksp value. Maksudnya, if let's say you are going to change the concentrations of ions, adakah Ksp akan berubah? Ksp tak akan berubah unless temperature is applied. Maksudnya, disturbance in terms of temperature is applied. Sama macam Kc, sama macam Ka and Kb. Okay, macam mana kita nak buat expressions of Ksp? Sama juga macam Ka, Kb dengan Kc. Kita akan ambil product over reactant ratio. Tetapi untuk this solubility product, dia comes from this reaction tau, solubility equilibrium reaction. Dia always start from solid sebab dia slightly soluble, dissociate to become aqueous. Kalau kita tengok kita ada solid on the left, kita ada aqueous on the right. Will solid be included in your Ksp expression? No. Okay, solid takkan included in Ksp expression. That's why Ksp can be expressed by having only the product of the molar concentrations of ions. Ini sahaja. Memang takkan ada pun yang belah kiri punya. Maksudnya dia akan ada satu baris je, satu line. Dia comes from these concentrations of ions raised to the power of its stoichiometric coefficient. So stoichiometric coefficient datang pada mana? Tengoklah sini Ca ada 3 sebab tu sini kita ada 3. Kalau PO4 ada 2 sebab tu kita ada 2 kat depan ni. Macam mana nak tahu this charge of ion? Awak kena hafal. Dia tak banyak pun, sikit je. Jadi awak kena tahu dia ni barulah awak takkan buat salah nanti. Okay, so Ksp expression kita akan jadi begini. Power of 3, power of 2. Don't forget the concentrations. Untuk chapter 6, kita ada possibility untuk ada either concentrations ataupun partial pressure. Tapi untuk chapter 7, sebab kita dah melibatkan aqueous states, dia akan guna concentrations only. Boleh? Okay, Miss. Okay. From the expressions Ksp just now, kita akan tengok dia relationship between solubility and juga Ksp. This solubility, tadi kan kita kata solubility comes from the solid. Tapi kan once dissociate, dia akan dapat ions kan? Yes. So the solubility pun can be referred to these concentrations of ions on your Ksp expression. So kalau kita tengok, diorang ni sebaris je. Ada tak possibility untuk kita increase the Ksp then the solubility will decrease? Ada. Now dia kan satu line je, dia tak ada pun bahagi-bahagi apa. If we increase the Ksp, adakah concentration solubility kita akan decrease? Increase. Tak lah, kiranya dia kan macam directly proportional kan? Yes. If you have high solubility, means Ksp value pun akan tinggi. Kalau awak ada Ksp tinggi pun, solubility awak pun akan tinggi.
Another factor yang akan affect your Ksp value adalah temperature. Ksp, kalau awak increase temperature, solubility awak pun akan meningkat, Ksp pun meningkat. Kalau temperature rendah, solubility pun makin rendah, Ksp pun makin rendah. Itu je, temperature je. Tapi usually kita conduct dia dekat room temperature. Tak ada pun increase in temperature ni. Just nak bagi tahu, these two value are temperature dependent. Okay, so kalau kita tengok these two value, siapa lebih besar? MgCO3 or PbSO4? MgCO3. MgCO3. So conclusions that can be made from this number, siapa lebih soluble? MgCO3. Yes, MgCO3 is more soluble than PbSO4 sebab Ksp value dia lah. So more soluble ni belongs to the solubility dia lah. Okay. Right. So important terms yang kita belajar banyak tadi tu, awak kena tahu what is meant by solubility of a salt. Dia kena form saturated solution. Dia bukannya just nak dissolve, tak form apa-apa, bukan clear solution sebab ada combinations of solute and solvent. From the solubility of a salt, you need to know that the solid can form these two concentration measurement. It's either in gram per liter or mole per liter, both belongs to the solid. Once dia dissociates, dia akan dapat concentrations of ions, the same unit as in the molar solubility. Okay, so these two kita akan kita akan buat calculations to form Ksp. Again, this K belongs to equilibrium. So somehow, these two value akan undergo the I-stable calculations. And kita masukkan, boleh masuk value, dapatlah Ksp awak. Okay, so the calculations involving Ksp, dia punya flow from here to there or from here to there. Dia boleh terbalik ataupun forward or reverse punya direction. Kalau forward, kita akan cari dari dia ni, lalu dia ni, lalu dia ni, lalu dia ni. Kalau patah balik, sama juga. Dia tak boleh skip. Okay, saya nak cerita. This solubility and molar solubility kita cakap tadi belongs to solute, right? Yeah. Okay, dia not necessarily questions will give you in gram per liter. Somehow, dia boleh juga bagi in molar solubility ni, mole per liter. But kena bear in mind, these two belongs to solid. Maksudnya on the left hand side tadi. The AgCl contoh. You have AgCl in solid, so solubility or molar solubility belongs to AgCl in solid. Once they form the solubility equilibrium equations, where you have the dissociations of AgCl to form Ag plus and Cl minus, Ag plus dan Cl minus tu kita panggil concentrations of ions. Okay, both concentrations of ion and molar solubility will have exactly the same unit, mole per liter. If your salt is dissolved in water only, awak akan tengok yang initial concentrations is 0. Maksudnya, this value is completely the same. Sama, exactly the same, completely pula. Exactly the same as in the molar solubility, boleh guna terus. Unless you are going to dissolve your salt in different solvent, okay, different solvent yang ada benda lain dan ada value of molar tersendiri, maybe concentrations of ions dekat equilibrium akan sedikit berbeza, tapi tak banyak, bukan exactly the same macam tadi. Kiranya kalau dissolve in water, value diorang sama. Tapi still kena tunjuk dissociations tu. Once dah dapat concentrations of ions by using the I-stable, then only you can find your Ksp by first take out your Ksp expression and substitute the value. Okay ke the flow? Okay. Okay. And then kita cakap tadi, yang kita dah cover tadi sebenarnya, kita punya aim untuk dapat equilibrium bila kita form saturated solution. Untuk tahu precipitations of ionic compound, kita kena compare Q and K value. Okay, Q and K. Before this, pernah jumpa tak Q compare with K? Yeah. Ha? Ada. Ada. Dulu kenapa kita nak kena Q compare dengan K? Apa yang kita buat masa chapter 6 tu? Kita nak buat apa? Kenapa nak kena compare? Apa aim dia? Position. Okay, positions of equilibrium. So kita nak tahu ke kiri ke kanan. Same goes to this one. Positions of equilibrium will determine whether your solution is will form precipitate or not. Tu maksud dia. Ke kiri, kalau ke kiri kita form solid kan? Yes. So kita form precipitate lah. Kalau dia ke kanan, dia akan form saturated solutions kan? Maksudnya dapat aqueous, right? Yes, miss. Tapi not necessarily saturated, boleh jadi dia pun
unsaturated solution. Itu aim dia lah, kena compare. That's why kita kena compare. Tetapi untuk awak punya conclusion dalam precipitations of ionic compound, you don't need to mention shift to the left or shift to the right. Tak ada benda tu. It's just knowing that who's got more solute or solvent. You know, if you got more solute means in order for you to achieve equilibrium the saturated solution, the precipitate will form. Betul tak? Barulah dia boleh achieve. Dia kena keluarkan dulu precipitate, barulah dia dapat tepu punya solution. Betul tak? Betul Miss. So just bear in mind, tak ada shift to the left, shift to the right, shift to the left, shift to the right tu awak tengok je. Oh, patutlah dia shift to the left, dia form solid. Sebab itulah conclusion dia precipitate, the solution will precipitate out. Macam tu. Okay, sama juga kita akan compare. Okay, tetapi cara baca dia dah tak sama macam hari tu. Hari tu mana simbol yang pointing towards dia yang banyak kan? Yes. Okay, sekarang ni kita baca dia cara lain pula. Q is the reactant, maksudnya on the left. This Q must be on the left, this K must be on the right. This Q dia indicates ni reactant, ini product. Kalau kita tengok reactant is more than product. Maksudnya solute lebih banyak daripada solvent. Okay, sorry, ni solute, ni solvent. Solute lebih banyak daripada solvent. Bila solute lebih banyak daripada solvent, apa yang akan terjadi? Dia form tak saturated solution? It will form. Okay, kalau solute lagi banyak daripada solvent, dia akan buat tepu solution dan dia ada something kan yang tertinggal. Yes. That something kita panggil dia precipitate. Precipitate ni benda asing. Bila awak ada saturated solution, tiba-tiba ada pula precipitate kat luar, kita panggil dia super saturated solution, dah terlebih-lebih. Untuk dia achieve stability balik by having saturated solution, the solution akan keluarkan precipitate. Tu maksud dia. Ini conclusion yang awak kena buat kalau soalan tanya, will precipitate be formed? Ini je, dua ni sahaja. Okay? Okay. Okay. Kalau kita ada Q is equal to K. Q kita kata tadi belah kiri ni adalah solute, K ni adalah solvent. Kalau Q dengan solute dengan solvent sama, dia akan form saturated solution. Bila saturated solution is formed, awak akan nampak clear je solution. Bukan clear lah, solution sahaja. Tak ada pun nampak solid tiba-tiba terkeluar ataupun solution tu terlalu cair. So kita will kata no precipitate formed. That's why dia in equilibrium. And lastly, kalau kita ada less solute. Solute is less than solvent. So apa kata daripada solution tu? Cair ke pekat? Cair. Bila cair, kita panggil dia unsaturated solution. Bila dari segi precipitate will form or not, precipitate tak akan form. Tapi macam mana kita nak achieve equilibrium kalau cair? Add more salt. Add more salt. Bukan kita tambah air Kalau yang ni mungkin awak akan kata, dah dia ada precipitate, kita tambahlah air, nanti dia dapatlah sama balik. Tak, kita tak tambah air. Kita punya aim bila kita compare Q dengan K, kita nak tengok ada precipitate ke tak. Itu sahaja. Dan try to achieve equilibrium. Samalah. Yang ni dia bagi tahu form precipitate, tapi dia form precipitate sebab nak dapatkan Q dengan K sama. Kalau yang ni pula precipitate tak ada, jangan stop sampai sini. Kita kena bagi solution macam mana nak dapatkan Q equal to K balik. Kena tambah more salt. Macam tu. Okay? Okay Miss. Okay. Right, so example ni just calculation biasa je lah. Given to you gram per liter here is belong to ions or the solid? Solid. Solid, good. Okay, then from your solubility for solid state, calculate the value of Ksp. So Ksp ni adalah Ksp expression awak tadi, ada apa dalam tu? Solid ke ions? Ion. Ion. So somehow dari solid awak kena cari yang concentrations of ion. So kena ikutlah steps tadi tu kena buat apa. Satu lagi, bila minta Ksp, K ni belongs to equilibrium kan? Betul. Yes. Perlu tak guna ice table? Perlu. Perlu. Awak kena tunjuk dissociation dia untuk tahu conditions at equilibrium. So somehow ice table dalam this subtopic hanya nak tunjuk dissociations. Okay, dissociations dia. Ada certain case
yang tak perlu guna ice table. Tapi tu kalau dia dah bagi value of concentration of ion lah, dia dah bagi, tak perlu tunjuk. Tapi kalau tak bagi, awak kena tunjuk. Okay, first thing first, boleh je awak tukar terus kan? Tapi better to, kalau saya suka awak keluarkan dulu, last kali baru buat calculation. So since dia nak Ksp ni, awak perlu tunjuk concentrations. Bila perlu tunjuk concentrations, buat dulu dia punya ice table. Okay, sebab kita ada the solid, ada value tak kat sini? Tak ada. Tak ada, dash sahaja. Now, dia ada bagi tahu tak dia dissolve in apa? In any solvent ke? Ada tak bagi tahu? No. Kalau tak ada, kita akan conduct dia dalam solvent apa? Water. Water kita assume dia neutral. Dia neutral takkan ada value for the first row. Initial tak ada apa. Okay, dia tak ada gangguan lah. Dia akan dissociate dia sahaja. Kalau kita dissociate sekalipun, dapat dia sendiri-sendiri. Tak ada dapat compound lain. Okay, in terms of change in concentrations, kita akan guna unknown for now. But sebenarnya, awak dah ada value S ke belum? S ni solubility, dah ada belum? Sebenarnya. Dah ada belum dalam ni? Yes. Dah ada, tapi kita letak je dulu S sebab kita kata tadi, sekejap lagi baru kita nak substitute value. Okay, letak S ni so that kita tahu ini adalah solubility. Solubility kita dah ada, cuma kita kena tukar sikit jadi mole per liter sebab ini adalah ion. So barulah proceed dengan calculations. First change it to mole per liter. But bear in mind, this mole per liter comes from gram per liter, still belongs to this PbSO4 in solid state. That's why we do this ICE table to show the dissociations, then only this can be considered as the concentrations of ions. Once you've got the concentrations of ions, you can calculate your Ksp by first expressing your Ksp. Ksp is Pb2 plus concentrations, SO42 minus concentrations. From your ICE table, you know at equilibrium, your Pb2 plus and SO42 minus is denoted by S symbol. So kita bolehlah terus letak S squared. S pun dah ada, terus substitute value to get your Ksp of 2.11 10 power of negative 8. So this is the Ksp value. Okay? Okay, Miss. Okay. Next one. Selain daripada kita dissolvekan dalam water, kalau water supposedly initial concentration dia zero sebab water tak react pun, dia just tolong dissociateskan. But then, if you happen to have something else to be dissolved, maksudnya solid awak masih PBS, contoh PbCrO4, and then kalau dalam water dia akan dissociate macam ni and start dengan zero kan? Yes, miss. Okay, if let's say you are going to dissolve your salt, maksudnya you akan dissolvekan your salt di dalam another solvent contain the same ion as in your salt. Let's say you are going to add sodium chromate, Na2CrO4. Dia kata PbCrO4 is dissolved in Na2CrO4. So between PbCrO4 dengan Na2CrO4, ada tak common ions yang present? Ada. Ada. So common ion kita adalah CrO42 minus. Bila dia dissolve in water, dia akan form saturated solution. Okay, maksudnya dah tepu. If you happen to add some more of the solid components dekat dalam awak punya saturated solution, dia akan jadi super saturated or unsaturated solution. Kalau awak keep on tambah solute. Super. Super saturated. So kalau kita tengok you add some more CrO4 2 minus to your solution, dia akan jadi berat sebelah kan? Yes. Bila dia jadi berat sebelah, dia tak achieve equilibrium. Untuk dia achieve equilibrium, sebab kita ada this reversible arrow, boleh tak dia bagi sikit ke kiri? Boleh. Okay, kalau dia bagi ke kiri, awak nampak tak dia akan form apa? Solid. Solid. Bila form solid, sebab tu kita kata super saturated solution kan? Yes. Maksudnya awak form salt balik sebab tu awak akan nampak ada precipitate out. Dan in terms of dia punya solubility, lagi senang ke lagi susah bila ada gangguan ni? Susah. Lagi susah nak dissolve. Jadi, by having this common ion effect of CrO42 minus, maksudnya by having this common ion, they will somehow decreases your solubility. Nanti awak akan tengok in terms of calculations, if you compare solubility
bila ada common ion dengan in water sahaja, awak akan tengok water lebih tinggi. Sebab ni kita kiranya kita tambah disturbance kat dia. Dia mengganggu proses untuk dia dissolve. Dia macam banyaknya, patutnya dia cukup contoh untuk 5 gram je. Tapi awak tambah lagi 2 gram. So 2 gram ni dah tak mampu dah untuk masuk ke dalam solution tu. Itu maksud dia. So decreases the solubility. In other words, Ksp pun akan berkurang lah. Itu kalau dia memang awak tukar sekali temperature. Tapi kalau awak just change the concentrations, Ksp akan berubah ke? Kalau awak ubah concentration sahaja? Tak. Tak berubah lah. Kalau dia cakap temperature berubah, barulah Ksp pun berubah. Okay. So tengok pula example tu, saya tak buat yang water. Sebab water kita assume dia kosong kan. So terus je kita nak buat in 0.02 molar NaBr. Your salt is AgBr, your solvent is NaBr. Do you have any common ion in here? Bromide ion. Bromide ion. So bromide ion sama juga sebab kita nak cari molar solubility ni adalah mol per liter. So somehow kita kena buat dulu dia punya ice label. So instead of having 0 at this first row, awak akan letak 0.02 pada Br sebab dia dah ada value tersendiri. Sebab dalam solvent tu ada Br juga. Okay. Okay, Miss. Okay, lepas tu sama dia punya change in concentration plus S dengan plus S. Last kali awak akan dapat this at equilibrium. And then you have your Ksp value already. So kita pun akan cari awak punya S dahulu. Okay, S kita tak cari lagi sebab S ni lah yang belongs to molar solubility kan. Betul tak? Yes. Yang ni kan boleh patah balik jadi ni balik kan? Betul. Okay, so bila kita cari kat sini, awak pun masukkan. Okay, untuk chapter 7.3 ni, awak memang akan assume sahaja. Assume yang 0.0, maksudnya kalau ada this value, sebab dia ni pun partially dissociates and dia ni pun sangat kecil value, kita memang akan assume. Tak payah dah nak check macam sebelum ni. Dah tak ada dah possibility 5% ke 10% tak ada. Kita memang akan assume semua benda, assume dia very small. Okay, once kita assume very small, tinggallah 0.02S dia kan bila kita expand. Yes. Okay, lepas tu awak akan dapat S awak adalah 3.85 10 to the power of negative 11 molar. Even though this S belongs to this part, tapi kan kita dah kata Ag plus dengan Br minus ni combine dapat AgBr kan? Betul. So sama je lah this value dengan molar solubility. Tak payah nak cari benda lain dah walaupun awak dapat S dekat sini. Okay, if we happen to compare solubility of this AgBr in pure water. Tadi in NaBr dapat 10 power of negative 11. Kalau dalam water, kita akan dapat 10 power of negative 7. Who's got greater value? Water. So solubility in water ke in NaBr yang lebih tinggi? In water. In water, maksudnya lagi senang lah kan nak dissolve in water. Yes, yes. Yes. So by having common ion, our solubility akan decrease. Okay, so kita buat tutorial. Write the Ksp expressions for each of the following compounds. Okay, so Ksp expressions, calcium chromate, calcium Ca, chromate CrO4. Kalau kita pair up these two, what is your compound? Calcium berapa charge? 2 plus. 2 plus. Chromate berapa charge? 2 minus 2 minus. So kalau pair up these two, what is your compound to start with? calcium 2 plus Apa? Bukan compound. Compound ni yang tak ada charge tu. Gabung. Kan 2 plus, 2 minus. Kita akan cancel the unit tu. Dapat apa? Salt kita? CaCr4. Ya, CaCrO4 in solid state to dissociate to become Ca2 plus dengan CrO4 2 minus, both in aqueous state. So Ksp expression jadi apa? Box bracket, square bracket, Ca2 plus and
PrO for 2 minus. Yes, Ksp expression awak sama je lah. Okay, silver Ag cyanide Cn. What is our compound, Haziq? Silver Ag cyanide Cn. What is our compound, Haziq? AgCN. AgCN to dissociate into AgCN. Maksudnya sama kan? sama Ag charge dia berapa? 1 kan? Positive that's 1. right. Yes. Okay, jadi what is your compound? AgCN to dissociate into Ag, awak kena tahu buat benda ni tau. Ag dengan Cn sama kan? Sama Miss. Kalau Ag plus Cn, Cn plus. Cn minus. Cn minus. So Ksp awak ada tak any coefficients lain? Tak ada. Tak ada. So Ksp pun sama juga macam tadi. Power of 1. Thank you. Yes. Lain. Okay, silver carbonate. Silver Ag, carbonate CO3. Saidatu, could you please tell me what is the solubility equilibrium equations involved? Solubility equilibrium equations adalah yang ini. Saya nak bagi tahu benda apa. Saidatul. Saidatul Hakini. Yes, Miss. Yes, could you please tell me what is the solubility equilibrium equations involved in the silver carbonate? AgCO3. Okay, to dissociate into, betul ke AgCO3 saja? CO3 2 minus. Ni belum lagi, baru compound dia. Ag tadi plus kan? Yes. CO3 tu 2 minus kan? Yes. Jadi compound awak boleh ke AgCO3 saja? Ag2 Mhm. CO3. To dissociate into? Ag plus Mhm. CO3 2 minus. Sama tak bilangan Ag awak dengan compound awak kalau Ag plus dengan Ag tu? Ag no. Kan awak kata Ag2 kan? Ya. Jadi dissociate, boleh tak Ag2 tinggal Ag plus je? Tak. Kena jadi? Ag Plus dia sama. plus. Bilangan Ag Two. dia berapa? 2 Ag plus. 2. Yes, 2 Ag plus. So kalau awak buat Ksp expression awak macam mana? Ag dalam kurungan Concentration. Ag plus 2 Power of 2. power of 2 concentration CO3 2 minus. Yes, good. That is your Ksp expressions. Okay, thank you. Next one. Barium fluoride is barium fluoride Ba. Barium is Ba. Fluoride is F. Engku Nurul Arifah, could you please tell me what is the solubility equilibrium equations for this compound together with the Ksp? Engku Nurul Arifah. Saya Miss BAF2. Okay. Lepas tu To dissociate. into Barium in BA2 plus yes. dengan F minus. Okay, Ba2 plus dengan F minus datang pada BaF2. Okay, Ksp expression awak. Concentration concentration BA2 plus Okay. dengan F minus dalam kurungan kuasa 2. Yes, kuasa 2. So Ba2 plus concentrations, F minus concentrations raised to the power of 2. Thank you. Next one, Amir Iqbal, barium phosphate.
Amir Ikmal, barium phosphate, how to start your solubility equilibrium equations? Barium Ba, phosphate PO4. Amir, are you there? Amir? Ain Soleha ada? Ada Miss. Okay, Ain Soleha, try barium phosphate. Barium Phosphate. Ba3, Okay. Ba3, PO4, PO4 tu. Okay, to dissociate jadi apa? Barium berapa charge? Barium, barium plus. Plus ke? Barium in group 2. Negatif. Hai. Barium group 2 macam magnesium. Magnesium berapa? Barium pun sama. Magnesium 2 plus, barium 2 Bukan plus. magnesium. Barium 2 plus lah. Okay, barium 2 plus. Tadi awak kata barium ada 3. Jadi, dia dissociate jadi barium 2 plus saja ke? 3 2 plus. 3 3Ba. barium. 3Ba2 3 plus. Ba2 Okay. plus. Okay, phosphate pula. Okay, lepas tu phosphate, Ada berapa tadi? phosphate ada 4. Ada 4. Phosphate. 8. PO4 tadi awak cakap. PO4 tu kan? 8. 8. PO42. Phosphate ni dia adalah PO4. Tu ada bilangan dia. Phosphate ada berapa? 6. PO4 tu kita panggil phosphate tau. Phosphate lah. So Phosphate. 2. Okay. 2. Tu phosphate. 2 PO. Phosphate Okay, ion awak okay. macam mana tulis? Phosphate ion PO4 berapa charge dia? 2 negatif. 3 minus. Okay, good. So dissociate jadi macam 3 ni. minus. So your Okay. Ksp expression awak patutnya macam mana? Ksp dengan Ba2 plus power of 3. Okay. Lepas tu PO 3 minus power of PO4 2. minus. PO4 3 minus power of 2. Yes, power of 2. And lastly, copper to sulfide. Okay, copper ni, dia transitions element. The transitions elements, dia ada more than one charge. Okay, sometimes dia 1, sometimes dia 2. So since copper dah bagi tahu 2, maksudnya copper 2 ni adalah copper 2 plus, Cu2 plus. Sulfide adalah ion untuk sulfur. Sulfur is located in group 16. Suppose the ion should be S2 2 minus. 2 minus. So if you have 2 plus and 2 minus, what kind of compound will be formed? CUS. Yeah, CUS to decompose into Cu2 plus and also S2 minus. And your Ksp going to be Cu2 plus concentrations and also S2 minus, both raised to the power of 1. Okay, itu untuk Ksp expression. Awak kena tahu, keluarkan dia dulu. Macam saya kata, the ions ni awak kena hafal. Sebab dia takkan bagi. Kadang-kadang dia bagi ini sahaja. So untuk dapatkan Ksp expression, kena dapatkan ion ni dulu. Tak hafal dia punya ion berapa charge, salah lah nanti. Dah betul yang ni, kena check pula kalau dia ada berapa. Kena letak koefisien berapa bilangan dia. Okay, next kita buat calculations. A particular saturated solutions of Ca3PO42 has concentrations of both Ca2 plus and phosphate ion the same, 2.9 10 power of negative 7 molar. So since dia dah bagi concentrations, perlu lagi tak nak tunjuk I stable? Kalau dah bagi? Tak perlu.
Tak perlu, dah boleh straight away. Tetapi, you want to find the Ksp. Can you simply form your Ksp without solubility equilibrium equations? No. No, you must first start with your solubility equilibrium equations. So Ca3PO4 ni keluarkan dulu macam ni. And then barulah kita boleh write our Ksp expressions. Then by having this value, sebab diorang ni value sama, and these are the integers. Integers dia punya relationship tambah je, 3 tambah 2 boleh teruskan sekali, power of 5. Then you will get your Ksp value of 2.0510 to the power of negative 33. Okay, next question. What if you are going to find the new concentrations of Ca2 plus because your concentrations of phosphate already changed. Okay, awak diberi value concentrations. Awak nak cari concentration value. Awak akan rely on which expression? Ksp. Apa? Ksp only kan kita belajar dalam ni. So kalau ikutkan Ksp kita sama macam tadi, and ini adalah soalan B yang datang daripada reaction yang sama, kita ada concentration je. Tapi kita dah ada belum Ksp value? Dah. Kalau kita change concentration, Ksp berubah ke? No. Tidak. So boleh guna Ksp yang kita cari tadi. Kita just letakkan Ca2 plus dekat belah kiri sebab kita baru nak cari dia. Don't forget that from this expression, you still got power of 3. In order for you to get only this Ca2 plus only, kena cube rootkan this value nanti, tekan calculator. You will get 2.7310 to the power of negative 10. This time around you have unit. Kenapa? Tadi Ksp tak ada unit, sekarang ada unit. Kenapa? Sebab dia minta concentration. Sebab dia adalah concentrations. Ksp is just constant. Okay, what is the concentrations of phosphate ion pula? Bila awak punya calcium ion adalah 0.010 molar. Jadi, bila awak masukkan dalam Ksp expression, Ksp dah tahu, Ca2 plus dah tahu, tinggal PO4 3 minus sahaja. Tadi kita cube root, now kita nak set sahaja. Dapatlah PO4 3 minus, also in molar because this is a concentrations. Okay ke? Untuk calculation ni? Can. Okay, Miss. Okay, kiranya dah bagi concentration, dah tak perlu dah nak. Maksudnya kena bagi concentrations of ions, tak perlulah tunjuk your ice table. Alright. Then, the molar solubility of Agbr, this one belongs to solute. Okay, solute awak, dia dah bagi. Dia bukannya concentrations of ions. Bila dia bagi molar already, but then this is in solid state, do you need to form your ice table in order to find the Ksp? Yes. Perlulah sebab dia tak ada lagi concentration of ion. Ini hanyalah solute dia. Jadi kena tunjuk. Unless dia dah bagi ion macam tadi, baru boleh masuk terus. So start dengan this ice table. For all Agbr dash, sini akan ada kosong sebab tak bagi tahu solute dissolve dalam apa. So assume water. And then our change in concentration rely on the coefficient. Dan S kita dah tahu dah sebenarnya. Dia datang pada this value. So keluarkan Ksp expression dulu. Substitute the value, you will get this 5.0410 power of negative 13 without unit because this is Ksp. And next questions, the solubility of calcium sulfate, this is your salt, your slightly soluble salt in solid state, is found experimentally to be 0.67 gram per liter. So this is in gram per liter, you want to find the Ksp. So recall again the flow. Macam mana awak nak cari, kena lalu solubility, molar solubility, concentrations of ions, then only Ksp. Given to you only this solubility in gram per liter. So in order for you to get the K, you somehow need your ice table together with the solubility equilibrium equations. And then you somehow need to change it to mole per liter. So my advice, awak settlekan dulu ice table dari awal. Dan last kali barulah awak start dengan calculation walaupun ni boleh tukar dari awal. So keluarkan dahulu supaya tak serabut. Tapi tak ada masalah, nak tukar dulu pun boleh, nak buat ice table later pun boleh. Okay, keluarkan dulu yang ni. Sama juga, ni tak ada bagi tahu solvent apa. So kita assume water, SS. Keluarkan sebelum keluarkan expression sebab kita tak tahu lagi the concentrations of ions. Kena dapatkan dulu in mole per liter. Bahagi dengan molar mass dapat this value. Since this value belongs to the solid, once dissociate dapat benda yang sama. So kita boleh cakap ini juga adalah concentrations of ions. Buatlah note sikit kat sini.
And then keluarkan expression, terus substitute value. Dapatlah awak punya Ksp for this calcium sulfate. Okay, this one is a bit different from the previous one. Sebelum ni kita hanya direct calculations, right? From solubility to become Ksp, betul tak? Betul. Okay, untuk soalan ni pula, dia melibatkan reaction. Sebelum ni tak ada pun reaction, sebelum ni terus dia bagi untuk salt. Ini dia bagi BaCl2 dengan K2SO4, tiba-tiba are added. Okay, kita faham macam mana salt terhasil, reaction between siapa? Base and acid. Okay, base and acid. So basically these two, kalau awak ingat balik kita define acid and base in terms of Arrhenius, siapa? Bronsted Lowry ataupun Lewis, diorang ni belongs to one of them lah. Ni basically adalah Lewis acid dengan base. Okay, kalau awak tak sure kalau kita tengok balik, kita tengok the table tadi, kan kita ada reaction between BaCl2 kan? Yes, miss. Okay, kalau kita tengok Cl, usually Cl is soluble compound, right? Yes. Unless they pair up with either one of these ion, barulah dia jadi insoluble. Sebab tu BaCl2 awak tu bukanlah salt kita. BaCl2 kita tu dia akan be soluble, means dia adalah part of acid dengan base yang akan menghasilkan awak punya salt, insoluble salt tadi. Okay, boleh ke? Boleh. Okay. Boleh, miss. Satu lagi dia kata added to K2SO4. If you look here, SO4 2 minus in general they are soluble compounds. If and only they pair up with one of these ions, barulah dia jadi insoluble. Kalau kita tengok dia pair up dengan K termasuk tak dalam gang insoluble? No. So somehow reactions between these two BaCl2 dan juga K2SO4 dia akan form solution, right? Yes. Diorang ni acid and base lah. Ni adalah definition dari segi ni. Kita panggil Lewis. Lewis acid dengan base. Okay. Lepas tu, barulah dia akan hasilkan awak punya salt. Kalau perasan, this BaSO4 is our slightly soluble salt. If you look in your BaCl2, you have that Ba punya portion. In your K2SO4, you have that SO4 punya portion. These two must first combine, then only you can get the concentrations of ions for both Ba2 plus and SO4 2 minus. Itu clear tak? Clear, miss. Okay, aim kita nak dapatkan sekejap lagi ni, okay, Ksp ke apa benda ni, kita kena dapatkan ion dia orang dahulu. Okay, since Ksp dah diberi, takkan kita nak cari Ksp lagi? Tengok soalan. Will a precipitate form? How are you going to determine whether the precipitate will form or not? Q and K value. Yes, you're going to compare value of Q and K. So this K is already at equilibrium conditions. So these two combinations, dia berlaku pada keadaan non-equilibrium. So kita akan cari Qsp lah daripada amount yang kita akan cari sekejap gini. Okay, boleh ke? Boleh, miss. Okay. Sebelum ni in 7.2 awak ada belajar kan yang kita add weak acid dengan awak punya conjugate base dia. Kita weak acid ke strong ke kita react ni, kita baru dapatkan, kita akan dapat new concentrations kan? Yes. These two must first react. Maksudnya kalau volume berubah, concentration berubah tak? Berubah. Dalam unit concentrations ada apa? Selain volume? Number of mole. Number of mole. Jadi kalau kita combine these two, kita akan rely on number of mole dia kan? Yes. Untuk cari new concentrations, kita kena tak tambah these two volume? Perlu. Perlu sebab kita tak boleh rely on ni dah. Kita tak boleh kata, oh dia ada BA. So kita ambil 0.04. 0.004. Oh dia ada SO4, kita nak ambil 0.08. Dah tak boleh. Untuk dapat BaSO4, dua-dua ni kena combine dulu. Bila combine, kita akan tukar the total volume. Untuk tukar total volume, kena tukar number of mole dulu. Jadi carilah both number of mole untuk BaCl2 dengan K2SO4. Dapat this number of mole, cari new concentrations of BaCl2 dan K2SO4. Walaupun dekat sini tulis concentrations of BaCl2, but actually dia represent concentrations of Ba2 plus sebab ada portions of Ba dekat BaCl2 ni. Kalau yang ni pula, dia melambangkan
concentrations of SO4 2 minus. Boleh? Boleh. Okay, so 800 mil datang pada 200 tambah 600. Once dapat these concentrations, dah boleh ke belum kita buat Ksp kita? Dah boleh Can. tak cari Ksp value? Can. Can, tapi first kena keluarkan awak punya reaction dulu kan? Yes. Okay, sebab Ksp pun sama juga expression macam Ksp. So your Ksp will have Pa2 plus, SO4 2 minus. Substitute the value, you have 6 10 power of negative 6. So 6 10 power of negative 6 compared to 10 power of negative 10. Who's got greater value, Q or K? Q. 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 Q kita kata Q adalah solute, K adalah solvent. Sekarang solute lebih banyak daripada solvent. Maksudnya, what kind of solutions will be formed? Supersaturated. Okay, once you have supersaturated solutions, will precipitate formed? Yes. Yes. Untuk achieve equilibrium, maksudnya precipitate will form until Q will become K again. Okay? Okay. Okay. So, I'll stop until here. Nanti kita akan sambung petang ni waktu lecture. Baik, Miss. Okay, so thank you everyone. Thank you. Thank you, Miss. Yes, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and afternoon class. Good afternoon, Miss. Yeah. Okay, tadi Afternoon, Miss. yes. MS28 dengan MS20 dengan MS30 tadi dah kelas dengan saya, kita sampai sini kan? Betul tak? Sampai Betul. okay. Yang MS30 dah tengok video belum? MS30 sorry, MS29. Dah. Dah, okey tak tengok videonya? Soalan ni tadi. Faham tak boleh Okey, tengok Miss. video tu? Okey. Oh tadi kita start sampai sini lah awak. Okey. Sampai this BaSO4 ni. So basically kenapa kita cari Q? Sebab kita nak tengok whether the solutions can produce precipitate or not. Okay, so kita tahu ada 3 conditions. Q is equal to K, Q is equal to K maksudnya dia form saturated solutions, maksudnya dia tepu. Amount of undissolved dengan dissolved solute tu the same. Lepas tu kita ada Q is greater than K, Q tu kita bayangkan macam solute, K tu adalah the solvent. Kalau Q lebih banyak, solute lebih banyak, awak akan form super saturated solutions. Kalau awak ada Q is less than K, solute kurang, you will form unsaturated solutions. Each and every time the questions ask for will a precipitate form, after you have compared the Q and K, you need to tell what kind of solutions to be formed together with how are you going to form the equilibrium, maksudnya form the saturated solutions. Kalau super saturated, the solution will precipitate out sampai dapat Q equal to K. Kalau unsaturated, dia kena add more salt untuk dapatkan Q sama dengan K. Okay, saya recap sikit yang tu lah. Sebab soalan lepas-lepas ni semuanya macam tu. Okay. Okay, Miss. Okay. So next question. Will a precipitate of CaSO4 form in a solutions if the concentrations of Ca2 plus, tertinggal plus, equal to 0.025 molar and concentrations of SO4 2 minus is 0.030 molar. So dia bagi awak concentrations for each ions lah. Lepas tu dia dah bagi awak Ksp. Dia minta awak bagi tahu adakah this compound will form precipitate. So apa yang awak perlu buat first sekali? Perlu tak kita buat ICE table lagi? Tak. Tak perlu sebab apa? Sebab dah bagi molar ni. Okay, dia dah bagi concentration satu pasal, dia dah ada K kan? Dah. K. Unless lah kita belum ada concentration yang baru nak cari K, baru kita buat ICE table. Sekarang ni nak tahu will a precipitate form, kita kena kira apa daripada value ni? Cari Q. Cari Q. So, kena keluarkan tak expression Q? Kena. Okay, so what is your Ksp expression? Ca2 plus dengan SO4 2 minus.
In terms of concentrations or partial pressure? Concentration. Yes, concentration betul. Chapter 7, so kita dah masuk acoustic concentrations lah. Okay, awak pun tulis Q is equal to concentrations of Ca2 plus dengan SO4 2 minus, both raised to power of 1 sebab coefficient of 1. Substitute the value yang dia dah bagi, then you will get your Q equal to 7.50 10 to the power of negative 5. Then you need to compare your Q value together with K value. Who's got greater value, Q or K? Q is greater than K. What kind of conclusions can be made? What kind of solutions to be formed? Q besar, Q ni kita bayangkan solute, K tu solvent. Kalau solute banyak, apa terjadi pada solution awak? Precipitate form. Yeah, Supersaturated. super saturated solutions. So macam mana super saturated solution nak achieve equilibrium? Adding water. Bila solute banyak, awak dah ada solution yang tepu. Solution yang tepu adalah dah reach equilibrium. Awak keep on tambah salt. Apa terjadi pada salt tu? Akan terlarut ataupun akan terbiar kat situ? Terbiar. Bila terbiar tu kita panggil super saturated. Dah tak boleh nak achieve equilibrium, dah tak boleh nak larut dah. Okay, jadi apa yang awak nampak yang terbiar tu kita panggil apa? Precipitate. Ya, precipitate will form lah kan bila awak form super saturated. Yes, Miss. Sebab awak ada precipitate tu lah. Sebab tu lah dia dah menghalang lah daripada solution tu jadi saturated, iaitu Q equal to K. Okay? Faham tak? Okay, Miss. Alright. Faham. Okay. Next one. Will precipitate form if 200 ml of 0.004 molar NaF is added to 600 ml of 0.008 molar PbSO4. Given information about Ksp is your PbF2. Sekarang ni boleh tak bagi tahu saya siapa your slightly soluble salt? Ada 3 spesies sekarang. Kita ada NaF, kejap saya guna pen. Kita ada NaF, kita ada PbSO4, kita ada PbF2. Siapa yang akan jadi slightly soluble salt awak? PbF2. PbF2. How do you know? Kalau awak tak tahulah, awak tak ingatlah your soluble compound ke insoluble, how do you know that this PbF2 will be the one that is kita panggil dia the slightly soluble salt tu? Ksp. Yes, dia bagi tahu value Ksp. Sp ni solubility product, dia belongs to this constant. Jadi dia ni lah kita punya salt. Tapi awak tengok solutions yang awak ada sekarang yang dia provide ni, macam mana nak hasilkan PbF2? Dia kena react dulu kan NaF dengan PbSO4. Yes, Miss. Yes, once they react, maybe one of them gonna be the acid, one of them gonna be the base tu. Dia akan react, nanti dia akan keluarkan the salt. Okay. So bila kita nak tambah solution ni dengan solution ni, dia punya concentrations akan berubah tak untuk Pb dengan F ke boleh ambil je terus? Berubah. Berubah. Jadi first step kena buat apa dulu? Cari number of mole. Yes, cari number of mole. Adakah untuk NaF saja ataupun for both? For both. For both. Can I know NaF will bring character of siapa in this PbF2 kalau kita tengok NaF? F. F saja. F minus lah maksudnya concentrations of F. Dalam PbSO4 ada siapa yang sama? Pb2 plus. Pb. Yes. So first find the number of mole for both. Dapatkan number of mole dan jangan guna number of mole ni untuk masuk Ksp. Dapatkan concentrations. Concentrations boleh tak guna volume yang sama ataupun kena tambah? Tambahkan. Kena tambahkan. So total awak 600 tambah 200? 800. 800. Kena tukar unit tak? Ya. Kena. Kita punya concentrations formula apa dia? Concentration formula pula. The unit for concentrations yang kita nak guna is? Mol per liter. More per Yes, liter. mole per liter. That's why you need to first change it to 0.8. Okay, ataupun nak gunalah MB over 1000. Then you will get these concentrations of NaF dan juga PbSO4. So this NaF
dia akan characterize the F minus ion. Dan PbSO4 dia akan bawa the Pb2+. And then kita nak cari sebab kita nak tahu will precipitate form or not, we already given the Ksp. Kita nak cari siapa pula? Nak cari apa sekarang daripada nombor yang kita dapat ni? These concentrations, kita nak cari siapa? K ke? Q. 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 Nak cari Q, boleh ke terus masuk formula ataupun kena buat apa dulu? Equation. Ya, kena buat equations dulu. Solubility equilibrium equations. You are going to form PbF2, right? You are going to dissociate the PbF2 kan? Yes. Yeah, so Yes. Pb with charge apa kalau Pb? Pb2+. Yes. F pula? F minus. F minus, but then you got 2F means? 2F minus. Yes, 2F. 2F minus. Good. And then from here kita keluarkan our Ksp expressions. Our Ksp expressions mesti ada ni 1, ini adalah 2. Then you can simply take this value. Kalau Pb2 plus ambil yang ni. Kalau F minus kita ambil yang ni. But then kena power of 2. Okay, once substituted, you will get this Ksp value. Your Ksp value is 6 10 to the power of -9. And your mana Ksp? 3.6 10 to the power of -8. -8 dengan -9. Siapa lebih besar? Q or K? Q. K. K lagi besar. Okay, kita tahu tadi saya cakap kalau Q kita bayangkan dia solute, K kita bayangkan dia solvent. Kalau air lagi banyak daripada solute, maksudnya solution apa yang awak akan form? Unsaturated. Unsaturated solution. Unsaturated solution dah achieve equilibrium ke belum? Belum. Ya, equilibrium yang kita Belum. nak achieve, kita kena dapatkan solution jenis apa? Saturated. Saturated. How are you going to transform this unsaturated to become saturated? Adding more salt. Yeah, Solid. adding more salt. So first bagi tahu solutions is unsaturated. Therefore, no precipitate will form. Kena bagi tahu dulu sebab soalan minta. And then suggest a solution. How are you going to form equilibrium? Allah. Patutnya tambahlah add more solutions, add more salt to form Q equal to K. Alright, so next one. What is the molar solubility of AgBr in? So molar solubility, apa unit kita? Mole per liter. Mole per liter. Mole per liter belongs to the solute dia kan. So dia kata molar solubility of AgBr in pure water. So untuk tahu dalam pure water tu dia kan neutral. Nanti kita akan buat apa dulu? Ni sekarang dia nak tahu molar solubility. Awak dah ada Ksp ni. Nak start apa dulu? Buat ni lah. Ice table awak kan? Ya. Yes. So kita akan dapatkan dulu, keluarkan dia. Kalau water 0, lepas tu positive S, and then kita keluarkan dia punya expressions. From your expressions tu, kita dapatkan your S, lastly dapatlah 8.77 10 to the power of -7 molar. Sama je lah walaupun S ni Ag plus macam kita cakap tadi, S ni pun melambangkan AgBr as a whole. Okay. Okay ke yang ni? In pure water, bezanya yang ni kita nak masuk dah yang common ion effect tu. Ni kosong, ni kosong. Kalau common ion effect ada value tak kat sini? Ada. Ada. Adakah dua-dua ada ataupun yang mana common saja? Yang mana Common. common saja? Three. Common saja. Okay, good. Next one. Dia cakap the same salt AgBr kita nak dissolve in 0.001 molar NaBr. So AgBr dengan NaBr, siapa yang common ion kita? PR. Br. So dekat Br kita kena letak berapa value dia? Dekat initial concentration? 0.001. Yes, 0.001. What about Ag plus? 0. 0 only. So proceed dia macam biasa. Then bila kita buat expression, now for this one 0.001 plus S, kita akan assume tahu. Kenapa kita nak kena assume? Okay, kita dah tahu this kind of salt dia memang slightly soluble. And then bila you slightly soluble, dia pun nak terhasil tu sangatlah sedikit. Sebab itulah walaupun dia ada the difference here, dia memang sangat kecil. So awak bukan lagi buat macam chapter 6 or 7 before this yang kena check. Tak payah nak check dah. Memang kita akan assume everything in this subtopic 7.3.
The S is very small. Therefore, tinggal 0.001 je. Bukan hilang semua tau. Sebab tadi ada juga kawan awak yang dia kata, kenapa tak tinggal S je? Sebab kita just assume dia ni bukannya darab, dia tambah kan. Yes, Miss. So kita assume dia je kecil, so tinggallah dia. Still, bila kita expand, this value masih ada. Okay, lepas tu, awak dah tahu belum S awak? S kena cari baru ke boleh guna tadi? Guna yang tadi. Mana boleh guna yang tadi? Yang tadi lah kan? Yang tadi datang pada kosong. Siapa yang value awak nak rely on sekarang? Kalau kita ubah concentration, siapa yang tak berubah? K. K kan? K. S kita nak cari baru tau. S kita nak cari baru. Betul awak ada S, tapi S yang kita nak cari baru. K yang takkan berubah. K akan berubah bila je? Bila change temperature. Temperature change. Tapi dalam kes kita ni, kita kata conducted at temperature jenis apa? room temperature. Room Yes, temperature. So, as long as you are conducting this at room temperature, awak akan guna K yang sama walaupun concentrations berubah. Okay, K kita guna je yang tadi balik. 7.710 to the power of negative 13, and then you will have this as 0.001S. Kalau yang sebelum tadi S squared. So bila awak tekan calculator, you will get your S equal to 710 to the power of negative 10. Kalau kita tengok ini negative 10, yang tadi adalah negative 7. Siapa greater value? In pure water or in NABR? In pure water. In pure water. So what kind of conclusions can be made from these two values? Tak saya panggil nama tak? Kan nak volunteer cepat. What kind of conclusions can be made when you are comparing these two value of solubility in pure water and also in your NABR solvent though? The solubility of AgBr in pure water is greater than in an ABr. Due to? Why it is greater? Must be something, right? Due to the change in concentration. Change in concentrations, really? Apa ni? Due to? Ada presence of apa ni? Common ion. Yes, due to the presence of common ion. Kalau soalan minta awak explain, it is not enough for you only to compare the value is greater or less than that of pure water. Awak kena bagi tahu kenapa. Because you have this presence of common ion. Presence of common ion will decrease the solubility of your salt. Okay, Miss. Okay. Tak apalah tu, try okay lah. Okay. Next one. Right, the solubility of PbSO4. Oh, ni dah last one awak. Ni tutorial third hour week 18 dah nak habis dah. The solubility of PbSO4 in water is 0.038 gram per liter. So this is solubility in gram per liter. Calculate the solubility product of PbSO4. Can I know what is the symbol used for solubility product? Is it S or Ksp? KSP. Ksp. So you're given solubility, then you want to find Ksp. So what's gonna be your first steps untuk buat untuk cari Ksp ni? Find molar solubility. Okay, boleh find molar solubility ataupun buat apa dulu? Kalau nak buat calculations later? Ice table. Ice table. Okay, boleh je ulang yang mana pun. Ikutlah yang ni tadi tu saya buat ice table dulu sebab saya nak save the ruang. Yang ni ikutlah kalau awak buat kertas tu, bolehlah buat yang ni dulu. Tapi awak cuba keep dekat dalam awak punya ice table tu, tak payah letak nombor lagi. Kalau tak nombor takut nanti serabut. Awak letak je the unknown. Okay, kita tukarkan dari solubility in gram per liter, kita tukar jadi molar. Kenapa kita tukar jadi molar? Kan kita nak tukar jadi solvent pula, aqueous kan. So dia kena dalam mol per liter dulu. So tukar dulu this value, lepas tu buat ice table awak. Ice table perlu sebab, mana ice table dia? Patutnya kena ice table tapi dia tak buat ni, tak apalah. Awak biasakan buat ice table macam tadi. Sama je macam tadi tu. Ni dia tak buat, dia skip. Okay, tak salah pun. Awak buat ice table tau next time kalau awak dapat ni. Tunjuk dia punya dissociations, yes. Lepas tu nanti dapat
Sebab kalau dia tak buat ni, kalau dia tak buat ice table, dia buat ni okey lah sebab dia bagi tahu. Tapi better to use the ice table baru kita nampak sikit. So nanti awak dapat this value terus masuk dalam Ksp expression awak. Then you will get 1.57 10 to the power of negative 8. Okay. Boleh? Boleh. Okay. Kalau yang ni kan dia tak buat ni, awak kena mention tau ni in water. Walaupun soalan tak bagi tahu in apa ke, awak kena mention in water. Right, so dia gunakan the same salt PbSO4 but this time around dia nak masukkan dalam Pb2 plus solutions. Instead of water, dia akan guna Pb2 plus solutions. So dalam ni memang kena guna ice table, kena show the initial concentrations is different from one another sebab sekarang kita nak masuk dalam Pb2 plus, means Pb2 plus awak lah dia punya apa? 0. Common ion. Common Common ion. So dekat Pb2 plus adalah value. Dekat Br tak ada value. And then sama je kalau dia ada coefficient, hati-hati kadang ada coefficient. Kalau tak ada tak ada masalah. Kalau ada kena include. And then awak pun dapat this kind of expression. Kita dah tak buat expression sebab kat depan tadi dah buat. Mungkin markah dah bagi kat situ. Ni kita terus substitute sahaja. Kat sini apa yang kita kena buat? Assume Apa? Assume S that is smallest. S is small. Okay, S is small. Jadi kita nak assume jadi apa? Daripada 0.01 plus S jadi 0.01 saja. ya 0.01 only. Okay, lepas tu substitute value, expandkan dia, then you will get 1.57 10 to the power of negative 6 molar. Okay, the solubility of silver chromate. Silver chromate, apa dia punya compound? Macam mana kita tulis dia? Silver apa? Ag kan? Ag plus Chromate Cr4. CrO4. CrO4 Yes. Silver apa dia punya charge? plus Plus. Chromate? Chromate CrO4? 2 minus. 2 minus. 2 minus. So kalau Ag plus dengan CrO4 2 minus, compound macam mana kita akan dapat? Ag2CrO4. Yes, Ag2CrO4. Kenapa kena tahu Ag2CrO4? Sebab awak nak cari apa ni? Solubility of the product. Yang ni apa simbol dia? Ksp. 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 Ksp kena start dengan apa? Boleh ke tiba-tiba keluar? Equation. Equation. Yes, kena buat equations. So kalau awak dah salah dari sini, dia akan salah semua. Okay, so ni kena hati-hati. So saya kata yang ni kena hafal dia punya ions dia berapa charge. Okay, first you need to have this compound. Kalau dia tak bagilah, kalau dia bagi macam ni, tak kesusah awak. Okay, awak kena keluarkan ni dulu, show the dissociations. Since dia tak cakap dekat mana, maksudnya ni dah bagi tahu impure water, means our initial concentrations will be 0. What about the change in concentrations? Will they be just S? 2S. 2S. S for itu Ag. Kalau yang ni S pula. So nanti dapatlah 2S dengan S. Okay, so nanti kita masuk Ksp expression. Buat dulu, make sure betul. Okay, nampak tak sini 2S. Lepas tu jangan lupa sebab coefficient akan jadi power kan. Yes. Lepas tu S ni power of 1. So kalau kita expandkan dia 2 to the power of 2 dapat 4. S to the power of 2, S to the power of 1 dapat 4S3. So do you have your S value already? Dah ada belum S value? S ni S kan? S dalam molar kan? Yes, yes. Dah ada belum kat atas ni? Dah. Dah. Boleh Dah. tak kita ambil value ni masuk jadi S? Boleh. Boleh. So masuk je lah formula ni. Masuk je lah output ni, substitute dia. So nanti dapat 8.78810 to the power of negative 12 molar. So ini dalam water. So negative 12 molar. Mesti soalan lepas ni dia tanya dalam common ion. Okay, solubility of Ag2CrO4 is 0.0050 molar K2CrO4 solution. Okay, sekarang ni dia suruh awak cari solubility untuk the same salt but this time around in different solution. Okay, itu satu. Once awak dah tahu the solubility, you need to explain the difference in the values of solubility. Samalah macam kita jawab yang sebelum ni tadi. Itu explanation dia.
So first cari dulu the solubility. How are you going to start finding this solubility? Can you use the solubility dalam soalan A tadi? Tak. Tak boleh sebab dia sudah minta baru kan. Kita nak masuk dalam solution lain pula, bukan water. Okay, first kali start dengan awak punya solubility equilibrium equations. And then the difference is only here. You have common ion of CrO42 minus. So sebab tu ada value kat sini, depends pada dia punya molar. And then yang ni akan sama, bawah pun akan sama. Okay, lepas tu awak create your Ksp expression. But this time kena assume yang S ni kecil. S ni saja, bukan S ni sekali. Assume dia kecil, so kita boleh treat yang part ni sebagai ini saja. And then you substitute your value of Ksp tadi. Then you will get S is -5. Okay, we still got 30 minutes. So basically we are done with our tutorial and chapter 7 dah. The whole course, betul tak? So awak rasa awak belajar banyak ke? Dah? Banyak. Banyak? Banyak, Miss. Awak ingat tak awak belajar sebelum-sebelum ni? Risaulah saya. Saya berisau, Miss. Awak risau? Jangan risau. InsyaAllah 2 minggu ni kita buat revision. Okay, sekejap. Saya nak buat ni sikit lah. Past years question saya dah post kan dekat GC hari tu. Dah. Dah, Miss. So kita nak discuss sikit the past years question. So kita akan start pada 7.1, 7.2, 7.3 lah. Kita tengok je lah soalan mana yang terpilih. Saya akan start daripada what's my notes? Okay, we'll start from here. 2011, 2012. So this 2011 dengan 2012, the questions ask you, ni chapter 7 punya, identify the acid-base conjugate pairs in the following reactions. Can I know out of the 3 definitions you have learned, which of those yang suggest about acid-base conjugate pairs? Antara 3 tu. Siapa? Bronsted lorry. Ya, Bronsted lorry. So Bronsted lorry dia suggest yang kalau acid dia akan form conjugate apa? Conjugate base. Conjugate base. So for 4A1, between H2PO4 minus dengan NH3, who do you think gonna be the acid? H2PO4. How do you determine that gonna be your acid? HD berkurang. Yelah, mana awak tahu yang dia yang akan jadi acid? According to the definitions, dia cakap apa kalau Bronsted lorry acid ni? Acid donate. Acid can donate. So macam mana nak tahu donate ke tak, kena tengok produk dapat apa kan? Yes, Miss. Yeah, so kalau awak kata H2PO4 is your acid, nanti kalau kita tengok produk dekat sini, tinggal HPO4 je kan? Betul. Satu hidrogen kita dah bagi. So ni nama dia acid. Ini kita panggil dia conjugate base. Base. Okay, then untuk NH3, obviously dia akan jadi base. While your NH4 plus, the one that receive the hydrogen will be the conjugate Acid. acid. Now NH3 is a strong or weak base? NH3 is a strong or weak base? Strong. Species with nitrogen, with lone pair. According to Lewis, NH3 is a strong or weak base? Weak base. Weak base. So if you have weak base, what will happen to its conjugate pair? Greater strength or weaker strength? Greater strength. Greater strength lah. Dia conjugate ni dia terbalik. Kalau dia ni lemah, dia ni kuat. Okay. Okay. Right. Saja saya nak recall balik sebenarnya definition. Then, you have HClO dengan CH3 and H2. Who do you think gonna be the base?
HClO or CH3NH2? Ya, CH3NH2 ni kalau perasan ada amine je dia base. So dia ni base, okay? Ni kita panggil dia amine. Okay, tadi ammonia ni amine. So base ni dia akan form conjugate acid. So conjugate acid awak adalah species that accept electron, accept proton. Proton is positive charge. If initially dia kurang hydrogen, bila produk dapat hydrogen. Siapa yang dapat hydrogen? CH3NH3 plus ke ClO minus? CH3NH. Yes, dia akan jadi your conjugate acid. So yang ni jadi awak punya acid. Ni dapat conjugate base. Ni kalau ikutkan pemarkahan dulu, macam mana awak dapat markah? Acid dengan conjugate base betul, 1 markah. Base dengan conjugate acid betul, 1 markah. Ni pun sama, 1 markah. Oh sorry. This should be with this one. Yang ni akan dengan this one. So total up 4 marks. Alright then. The dissociation constants Ka for 0.10 molar hydrofluoride acid solutions is 6.77 10 to the power of -4. Okay, you are given Ka. What kind of informations can be extracted from this value? Maksudnya hydrofluoric acid ni acid jenis apa kalau dia ada Ka? Dia weak acid lah. Okay, kalau weak acid dia undergo complete dissociation or partial dissociation? Partial dissociation. Okay, good. Then the questions ask you to calculate the pH of the solutions. In order for you to get the pH of solutions, dan awak tengok dia ada melibatkan solution lain tak yang ditambah? Tak je. Sorang-sorang dia kan? Yep. Betul. Jadi awak nak guna formula apa untuk cari pH? Awak ada 2 formula je untuk pH. Formula mana yang awak nak guna? Hydrolysis. Apa dia tak dengar? Salt hydrolysis. So analysis formula lah awak pH. Negative log. Yes, negative log H plus kan? Ya. Kita ada 2 je pH calculations. It's either you use negative log H plus, tak kisahlah dia strong ke weak. Satu lagi adalah guna Henderson-Hasselbalch equations, right? Yes, miss. Dalam case ni sesuai tak guna Henderson-Hasselbalch equations? Tak. Kenapa? Henderson-Hasselbalch equation kita guna untuk solution macam mana? Buffer. Buffer dalam buffer ada satu jenis asid je ke? No. Tak, dalam kes kita, soalan kita ni, dia ada cakap tak kita punya asid bercampur dengan something else? Tak. Dia seorang-seorang dia je kan? Yes. Bila individual species, you have to treat them as individual. Maksudnya negative log sahaja. Negative log apa? Depends. Kalau base, cari POH. Kalau H, maksudnya acid, cari H. Itu okay. Okay. So you want to find pH by using negative log H plus. And also cari the ionization percentage of HF. Basically the alpha lah. Alpha yang in percent. So awak kena dapatkan hydrogen plus dulu punya concentrations. From your weak acid, you need to first start with apa? Boleh ke terus kira? Tak boleh. Kena start dengan apa dulu? Kena react dengan H2O. Yes, sebelum stable kena ada equation dulu kan? Yes. Yes, kita ada HF. Selalunya kalau weak species kita react dengan siapa? Water. Water in what state? Liquid or aqueous? Liquid. Liquid. What is your arrow? Single directions arrow or reversible arrow? Reversible arrow. So your reversible arrow, kalau kita nak keluarkan acidic character, dia akan dapat H3O plus kan? Yes. Yes, together with siapa satu lagi? F minus, betul tak? Betul. Okay, Betul. good. Lepas tu you want to form your ice table. Your ice table, since this is aqueous state, you're going to form your concentrations, right? Yes. Initial, change in concentrations, and also
concentrations at equilibrium. Betul tak? Equilibrium. So your HF dah ada value belum dia bagi? Kalau ikut soalan? Dah. Dah Dah. ada berapa? 0.10. Yes. What about water? Tak dikira. Taknya sebab liquid. What about H3O plus dengan F minus for initial state? Kosong. Okay, good. Still ingat lah ni. Change in concentrations. The one being consumed, maksudnya the one that will dissociate will experience negative or positive sign. Negatif. Negative. So kita letaklah negative X, positive X and positive X. And lastly, at equilibrium, you will have 0.10 minus X, tak ada apa, X and also X. Then, kita nak cari apa? Kita nak cari dia punya concentration kan? Dia ni. Yes, miss. Dia punya concentration sekarang X. Macam mana nak cari X? Ada tak value yang diberi yang boleh kita rely on untuk dapatkan X at concentrations equilibrium ni? Ada tak any equilibrium value yang dibagi? Ka. Ka. So, awak kena keluarkan Ka expressions kan? Yes. Can I know what is your Ka expressions for this reaction? H3O plus. Okay, H3O plus in the form of concentrations kan? Yes, miss. Yes, times with F minus. F minus divided by HF. HF. Okay, good. Thank you. And then, kita dah ada belum value Ka? Okay. Dah. So, kita nak cari, okay, so kita ada 6.77 then to the power of negative 4 equal to H3O plus kita adalah X, F on X. So, we have this X correct divided by your HF is 0.10 minus X. Okay. Then, apa lagi yang kita perlu cari? Boleh tak kita terus kira ataupun boleh je kita nak assume ke? Ni yang bawah ni, denominator ni. Boleh tak kita nak assume? Boleh, okay. Tapi kalau kita assume dekat di 7.2 ke 7.1, kita kena check tak kita punya assumptions? Yes. Okay, Yes. kalau kita check assumptions, yang diterima hanyalah berapa persen? Apa ni? Less than 5%. Less than 5. Kalau greater than 5, apa yang kita kena buat? Boleh tak kita assume? Tak boleh. Okay, so kita katalah kita assume dulu. Bila assume kena bagi tahu. Assume X is very small. Bila X is very small, therefore 0.10 minus X kita akan anggap dia seperti 0.10. Maksudnya when you try to expand this kita panggil apa equation ni, quadratic ke apa ni, so dia tak adalah X ni, so tinggal darab ni atas je, boleh laserkan je X awak. Tapi once you assume, walaupun dah dapat X value, contohnya your X value here awak akan dapat, kalau awak buat assumptions lah, awak akan dapat 8.228%. 8.228 10 to the power of negative 3 divided by 0.10, the whole thing times with 100%. Boleh tak tekan calculator jap dapat berapa? Lapan point dua lapan. 8.228% kan? Yes. Greater or less than 5%? Greater. Bila greater than 5%, boleh tak kita assume benda ni? Yang X tu tak ada? Yang X tu small? Tak boleh. Okay, so kita kena buat balik lah. Okay, kalau kita buat balik, saya padam je sini sebab saya nak bagi page yang sama. Allah. Dekat sini, saya kata yang saya tak assume, saya buat je macam biasa. Means, saya akan expand macam biasa kan? Betul. Okay, kalau saya expand macam biasa, lastly, X saya yang sekarang ni samalah juga dengan concentrations H3O plus
akan dapat berapa? Kalau awak tak expand. Cuba awak tekan kalkulator awak. Yang dah buat bagi tahu lah jawapan. Cepat sikit. Dapat berapa tu? Miss, Yes. nak kena bagi berapa decimal places? Bagi je. Selalu kita simpan sampai 4. Oh, bagi tahu saya. Nanti saya ambil. Dapat 7.896 times 10 to the power of -3 Okay. Mula. molar. Okay, good. So this is your X value, your concentrations of H3O+. Can you already find your pH? Can you already find your pH? Yes. Yes, by using which formula? Negative log. H3O+, right? Yes. And then simply substitute the value. Can I know what is the answer for this pH value? Someone please tekan calculator. 2.1. Yes, 2.10, right? Okay, so this is going to be your pH. Kita dah jawab, calculate the pH of solution. What about the ionization percentage of HF? So ionization percentage, kita adakan guna alpha punya formula. Then you will have change in concentrations initial divided by, change in concentrations divided by initial concentrations times with 100%. The change in concentrations kena guna X yang awak dapat tu lah. Yang ni. Bukannya yang assume tadi yang ni lah, yang X tadi. So simply substitute the value 7.896 10 to the power of -3 divided by 0.10 times with 100%. So what would your percentage of ionizations be? Sama macam tadi tu. Dapat 7.896%. Hai, orang lain dah keluar gelas ke ni? Kenapa senyap sangat ni? Orang lain dah keluar gelas ke? Ada Miss. Ha, kenapa senyap Ada, sangat? Miss. Kurang ni. Tengah tekan. Tengah Tengah kira tekan. sekali. Cakaplah tengah tekan. Saya ingat saya seorang-seorang dalam kelas. Okay, where did this 5 marks comes from? So 5 markah dia datang daripada first you form these chemical equations. One, kena balance together with the states. And then you get the final row of these concentrations at equilibrium, another one. Then kita akan ada the value of these H3O plus concentrations, one. Then you calculate your pH, your final answer for pH, 1. And then your ionization percentage of HF, 1. So 5 marks. 1, 2, 3, 4, 5. So dapatlah 5 markah. Okay, ni baru soalan 4 dia. Kita tengok sikit lagi untuk tahun ni. So dia dah masuk soalan solubility product. C, Ksp of Ag2SO4 is 1.5 10 to the power of -5. So samalah macam soalan tadi, dia dah bagi Ksp, dia minta awak cari solubility of the salt in distilled water. Maksudnya, ada tak any common ion effect yang kita akan ada? Tak Kalau ada. cakap distilled Tak ada. water, okay, tak ada. So dia dah bagi tahu belum H2SO4, dia nak distilled water and dalam H2SO4 solution. So ada dua lah. Okay, first kali nak kena buat apa? Nak kena buat apa? Equation. Dia bagi dah Ksp kan? Yes. Okay, lepas tu dia minta awak cari solubility. Ksp dah ada betul. Tapi nak cari solubility mestilah nak cari concentrations, right? Yes. Kena buat apa dulu? Unstable. Stable. Sebelum I stable. Chemical equation. Yes, chemical equation awak. Dah bagi belum solve apa?
Dah. Nah, so kita akan buat Ag2SO4 in solid state dissociates partially to form 2Ag plus in aqueous states plus SO4 2 minus in aqueous states. Then only you will take out your ice table, initial concentrations in molar, change in concentrations in molar, and then we have concentrations in equilibrium in molar. And then Ag2SO4, kita akan ada dash or value, Dash. dash or dash. Okay, good. 2Ag plus. Sekarang dalam distilled water, what about your initial concentrations? Do they have any value to start with? No. No. So 0 and 0. What about the change in concentrations? Look at your coefficient. For 2Ag plus, kita ada berapa change in concentration dia? 2. 3 plus 2S. SO4 2 minus with one coefficient, you got only Plus S. Then you will get 2S and also your S. Now you want to find your solubility. Then you need to rely on your Ksp sebab kita nak ambil value yang kat sini. Jadi what is your Ksp expression? Concentration of Ag plus Okay. of 2 Yes, good. SO4 minus. SO4 2 minus. You want to find your S. Now you have your Ksp. So we'll rely on this Ksp value. 1.50 10 to the power of negative 5. Then your Ag plus kita adalah 2S kan? Betul. Okay, masukkan 2S. Your 2S kena power of 2 kan? Yes. Yes, lepas tu SO4 awak S sahaja. Kalau kita simplify dia, kita akan dapat 4S cube tu tak? Betul. Okay, lepas tu nanti 4S cube ni basically this value divided by 4 dan awak cube rootkan dia. Nanti dapatlah S awak. Cuba tekan kalkulator dapat berapa? 0.0155. Berapa? 0.0155. Okay. So kalau kita try buat prefix, nanti awak dapat value ni kan 1.55 10 to the power of negative 2 kan? Sama je sebenarnya. Kalau saya buat ni in molar ataupun sama juga 0.0155 kan? Mana-mana pun. Yes. Okay. Apa? Ada nak tanya ke? Tak ada? Ada Miss. Okay. So kita akan buat the same thing. Sekejap Macam mana saya nak ubah dia? Dia mengambil ruang. Sekejap. Size sekejap. Muat tak? Tweet. Saya kecilkan dia. Saya nak dia sekali. Dia tersambung. Okay. Okay. Saya dah kecilkan dia. Okay. Tulis kat sini Lepas tu saya akan copy balik yang ni. But this time kita nak buat dalam apa? Oh my god. Tadi dia minta in water kan? Oh yes. Sekarang? H2O. Yes. Kita nak buat dekat dalam. Mana tahu mana. Sebab kita kata in apa tadi soalan dia? In 1.0 molar H2SO4. Kalau awak tengok ni, H2SO4, apa common ion dia yang ada dalam Ag2SO4? SO4 2 minus. SO4 2 minus, SO4 2 minus instead of 0 dia akan start dengan berapa value dia? 1.0. 1.0. So tambahlah kat sini 1.0 means kat sini pun 1.0 plus S. Okay, lepas tu awak pun kira. Awak kira samalah macam tadi ni. So kita akan ada Ksp equal to Ag plus squared SO4 2 minus, but then now kita ada common ion effect, kita boleh guna Ksp yang sama 10 to the power of negative 5. Ag plus awak adalah 2S square, SO4 2 minus is 1.0 plus S. Tapi sebab dia pun memang very slightly soluble, jadi kita boleh tak buat assumptions kat sini? Boleh. Okay, assume
S is very small. Therefore, this 1.0 plus S can be treated as 1.0. So bila kita ignore the S, kita akan dapat nanti S dia sama dengan berapa? 1.0. Final answer dia. Untuk S. Kalau kita dah assume ni, maksudnya awak akan ni. Nanti kan awak ignore dia, lepas tu awak expand dia. Awak dapat berapa S dia? 4S square. Okay, betul for S square. Tapi S punya value sekarang. Kan kita nak bahagi 4, sekan value. Dapat berapa S awak? 1.9364 1.9364. times 10 power negative 3. Yeah, 364 times 10 to the power of Negative 3. negative 3. Okay. Kalau awak nak tahu sampai mana dia nak simpan, awak tengok dekat previous question ni sampai banyak mana dia ada. 1, 2, 3. Selalunya kita simpan to decimal places. Tak pun follow. Jadi awak bolehlah ambil 1.94 kan. 10 to the power of negative 3. Jangan lupa the unit molar. Okay. Dia tak suruh pun awak compare. Kalau kita compare between these two value, who's got greater value? In pure water or in H2SO4 solution? In pure water. In pure water. Kenapa yang ada dalam H2SO4 ni lagi rendah? What makes the solubility decreases? The presence of common ion. Yes, presence of common ion. Who's your common ion? SO42 minus. Yes, SO42 minus. Okay lah tu. At least awak dah cover the 7.1, 7.2 punya benda. 7.2 tak ada kat sini. 7.3 at least dah ada. Buffer tak sempat kot, tinggal lagi 2 minit je. Okay, so sekarang ni I guess kita stop sampai sini untuk kelas petang ni. So you're done with your whole chapter 7. So for tomorrow class, you have class with me right at 8 a.m. Yes, madam. So I want you to do this PYQ question. Kita akan go through, tengok sampai mana kita boleh habis. Kalau boleh saya nak cover semualah. Sebab bila awak dah buat, laju sikit kan, instead awak tak buat lagi kan. Kita nak discuss je point apa yang kena ada, apa yang patut ada bila jawab soalan macam ni. Apa yang kena buat, kita nak recall, kita nak practice cepat-cepat. Maksudnya berfikir sementara awak tengah fresh chapter 7, kita nak brainstorm. Apa kalau sumpah soalan ni, nak benda apa yang dia nak, benda apa dia nak. Tak naklah loading lama sangat. Sebab awak masih belajar kan chapter ni kan, baru lagi kan. And Yes, this is part of preparations sebelum saya buat awak punya quiz chapter 7. I plan to do your quiz ni on weekend ni. Saya nak settle sebelum minggu 16 supaya lepas ni kita revision je. Saya nak settle dulu awak punya understanding. So saya nak buat quiz weekend ni, boleh? Okay, miss. Boleh. Yes, nanti saya bagi tahu balik lah saya nak buat hari apa. For now saya nak tanda dulu awak punya chapter 5 and 6 tu, nanti kita akan tengok balik ready set go punya answer scheme yang untuk awak punya quiz. Hari tu okey ke? Answer scheme awak punya quiz chapter 5 and 6 sebab nanti awak punya UPS 3 minggu depan chapter 5 and 6. So kita akan fokus chapter 5 and 6 before UPS. Okey tak hari tu masa buat quiz? Diam. Kenapa diam? Okay, Miss. Ada yang certain tak faham, Miss. Antara chapter 5 dengan 6 mana yang paling crucial? Antara 6. Okay, tak apa. Nanti saya take note lah. Okay, sebab tadi ada kawan awak yang dia nak tanya yang RSG chapter 6 tapi tak apa, itu later on. Sebab saya akan tengok dulu kerja awak, saya tak tanda lagi. Okay. Okay, miss. Alright, so Okay, Miss. we should dismiss lah for now. Dia tak ada apa dah. Okay. So dah boleh buat revision. Untuk esok pagi kita nak cover PYQ semua. So saya nak buat dulu. Try dulu. Kalau tak complete tu pun tak apa. At least try. Try to habiskan. Try to sentuh semua soalan. At least you know. Kalau contoh even explanation pun jangan skip tau. Contoh macam soalan ni buffer kan. Saya tahu awak tak suka sangat kalau nak explaining. But try. Try to apa? At least try to jot down apa yang patut awak buat. Nak keluarkan apa, dia nak apa, try. Okay, saya tak suruh pun awak buat cantik ke apa lagi. Try keluarkan dulu. Okay, miss.
Alright. Okay, that's all for today, class. Thank you. See you tomorrow morning. Bye. Thank you, Miss. Thank you, Miss. Assalamualaikum. Thank you, Miss. Yeah. Thank you, Yeah. Miss. Yes. Bye-bye. Sama-sama. Thank you, Miss. Terima Yes. kasih, Miss.